tudo. Vamos continuar. Não tem. Fala assim japonês, sempre comprado a versão japonesa. Ó, mas não tem luz. Vou ver rápido. Ó, beleza, viu? E vamos lá, de novo. Cuidado. Essas duas estão aí próximo dele. E você está próximo a elas. Cuidado para não escorregar. Tá bom? Tipo isso. Pipi, sumimos na linha. Esse caminho tá lá um pouco. Cuidado com os não. Tá bom, né? Ó. Gente. Cada menina sumiu. Você vê um ícone de exclamação azul. É de exclamação amarela, falta um. Chegue perto e aperte o X. Ele vai mudar para uma pequena flecha para você interagir. Tá bom. Primeira flecha. Pequena flecha. Vamos de pequena flecha. Grande flecha. Flecha. Pequeno machado. Alto. Here we are at last. Vai de acho que não. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Help me! Tá vendo essa dúvida de falar? Adulta! Tá vendo? Engraçado. We're alive. How? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Sim, fui eu. Look, the mark on your hand. Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore.
It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? Só que você subir uma montanha e virar uma bruxa. Beleza. They'll all be waiting for us at the bottom. Tem que subir de novo? Descer de novo tudo. Vamos ver se não tem nada aqui. Não tem nada. Acho que então eles desceram a montanha. Esse esquipou tudo. Que bonito. Tá bom, né? Vai rápido. Vambora. Deixa eu mexer no bolso. Tem que falar lá com alguém. Ei. Tá bom. Ei, cachorrinho, cachorrinho. Ufo. Oh, eu acho que é isso. Oxe, sai. É isso. Volta, papai. Vamos ver aqui. Tá bom. Tá bom, volta também. Another beach of the mountain. Uma vila de beach of the mountain. Tá bom, né, filho? Mais pra trás de você. Não dá. Tá bom, velho? Vambora. Ih, o padrinho tá salvando, não gravou o teste, não salva não. Ah, ele tá com igrejinha, não salva. Bora, aí, não, vou falar com vocês não. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Explicou como, se ele não fala? Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Para de falar spoiler de outro anime, vocês são caracteres aqui da Toriyama. É outro anime. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. Mas tá com o olho fechado, como é que você viu você? You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. E cortou. Passava. Menos dragão faz sentido.
Aham. E a conquista. Pô, não tá no Xbox. Um troféu. Um cara com alguma coisa importante pra dizer, eu acho. É lógico que ele vai pra casa descansar, seu louco. É, parece contente com a grama aí. Tá vendo a cara de sono? Vou explorar um pouquinho, né? Cavaleiro. Ó, tá vendo? Tem escola sem alcance. Vou funcionar. Água! Beleza, eu tava ali. Ali é a casa. Ainda não. Storage. Storage. Dá pra entrar na casa dos outros? Tá. Como sempre no RPG você entra na casa de todo mundo. Isso é meio estranho, cara. Tá bom, né? Entendi. Vamos tudo. Eu não quero lá tudo. Não tem nada pra eu lá pra mim. Sempre explore. Aí me cada arte vai ficar gripado. Energia! Isso é muito clássico. Ó. Nossa. Clássico. Tá bom. Não tem nada aqui. Vou perguntar de você, você vai ver se escolheu no jogo. E aí, minha filha? O que você monta aí? Sempre invadindo a casa dos outros. Ele tá lendo ali de boa. E eu já achei quebrando as abóboras. Vamos ler o livro aqui. Tá bom. Pronto. Quebrei mais coisa na casa do Kame. Antes em japonês seria Ichi.
escada. Não serve pra nada. Não. Lá põe esse aqui logo. Tá muito grande. Não é aqui não. Ué. Tá vendo? Lembra disso. Uf. Você vai comer ou não vai? Vai comer a comida. Deixa eu ver aqui para levar ele pra cá. Ó, tem um negócio ali. O tubo. Oh, boa. Vou achar uma peninha. Calma aí. 50 gold. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here, this belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tour. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years.
Something I've never told another soul in the village. Você é adotado. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. The incarnation of the luminary. Ficou meio confuso sobre tudo isso que ele aprendeu. E vibrante pelo novo dia que virá. Eventualmente. E acordou. Minha menina, não, cadê? Eu tenho um segundo de cedo. Eu acho que nunca mais eu chego nessas casas. Não perdi tempo. Não tem dinheiro de terno. E aí, minha filha? Ok. Vai sair de novo pra andar. Onde ir, eu não sei. No centro de Cobblestone. Tá bom, vamos voltar. Mais rápido. Ei, minha filha. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. Beach of the mountain. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there.
How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Ué, não vai não? Chorou. Exausto pelo longo dia, acredito finalmente dormiu igual uma pedra. Então amanhã chegou. Clássico. A véia tá no mesmo lugar. É a mesma roupa, ué. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Vou comprar uma espada monstro, uma armadura monstro. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. Mas olha, só vai ter um bagulho básico, como todo RPG tem. Eu quero ir logo pra próxima cidade comprar uma armadura monstro. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Aham. Deixa eu ver. Equipamento. Aqui, ó. A roupinha mesmo sempre. Get out of my way, or I kill you. Vou falar pra você, velho.
Vamos. Eu vou tentar mais uma vez. Será que eu tenho que cair em cima desse cavalo? Deve voar. Quest. Olha, que a peninha azul agora aqui. Olha aí, Mike. Completo. Nada, meu. Acontece. Pedaço de alguma coisa. Não sei mais alguma razão que eu não conheci. Lá. Lá. É, eu acho que ó. Garoto, não é. O amiguinho do cachorro. Não sei lá. Aqui está mais algum. Mas eu vou não. Eu por isso na frente. Ei, cachorro. Vai na frente, cachorro. Tá bom. Não posso ver ela aí. Posso pôr. Ei, Ferreira. Essa é o Ferreira. Tá bom? Tá. Bom. Você não tá falando não, Ferreira.
Esse shopping aí? Ah, deve ser ali. Hello? O shopping. Eu achei que... Tipo chip. Baixar pra frente. Position, bandana. Ha ha ha. Ha ha ha. É tudo que eu vou precisar. Os jogos. Vamos lá. Começa, fazer pouco. Ué, o bagulho é azul, ficou roxo. Não entendi, tá? Tá bom. Tá bom, né? Agora menino, né?
dar uma olhada. Eu acho que eles estão tudo. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. O mapa da região vai me ajudar muito, obrigado. Acaba aí nessa mãozinha aí, o mapa. Pequena região, hein? Você nem entregou, caraca. Vamos fechá-la. Ó, deu um... Ó, aí.
Olha o cavalinho. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. Valeu, cavalinho. Ó. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. Norte, certo. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You Logicamente. make us proud out there, won't you? And come back safe. Logicamente também. Tchau. Beijo também. Wait! Olha, para, né? Sabia. Eu também. Here, take Hello, this hi. with you. I made it for you. Ó. Gema charme. Amuleto da It will gema. keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Não vai comigo. I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Ok. Take care, and remember, we'll be waiting for you. Traduzindo. Tá ganhando uma mão que eu falei aqui pra você, viu? Yeah! Aí é o Silver! Ele é Silver mesmo. Tá, tchau. Nem deu tchau pro cachorrinho. Mega load rápido, ó. Mas sim. Alto save. Cavalo surpreendentemente conveniente, mas não pode entrar em áreas. Tem uma vizinha. Ah, dá pra cima mais. Então tá bom. Vamos lá, cavalinho! Aí, ô, Silver! Eita! Vamos lá, carinha! Ok. Tudo bem. Agora vou ficar para o norte. É bem fácil. Tem foguinho ali. Virar depois. Olha lá! Ó. Olha lá. Será que é? Não vai deixar ele lá. Eu tinha que olha. Mais uma medicinal. Isso aqui. Isso é um segundo. Vamos ver se ele aparece nele. Inimigo.
Tem rodazinha? Ok. Cavaleiro. Super. Uma parda que tem ovelha. Ele está matando a verdade What have we here? It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Traduzindo, não posso salvar não. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? Okay. You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me.
If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Entendi. Vou colocar um cavalinho aqui perto. Passando. Let's go steal something. Yeah. E a parede, né? Uai! Uai! Que massa! Uma dungeon. Será que... Vamos ver. E é só isso? Vou gastar uma boa. Hoje extremamente eficiente. O cavalo sumiu! Ask for help. É uma nova mulher. Vou salvar aqui. What? E por hoje é só isso.